Very good morning, students. Now we are going to start with our new lesson, which is light. Okay, light is a form of energy which travels with the electromagnetic waves. As we know already, light is always a form of energy, and it travels as a electromagnetic waves. Okay, light எப்பவுமே எப்படி travel ஆகும்? ஒரு electromagnetic wave தான் travel ஆகும். The branch of physics which deals with the properties and application of light. So light அதோட properties, அதோட application அது எல்லாமே deal பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா optics. Okay, so light பத்தின எல்லாமே deal பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது optics. Okay, so optics is nothing but which is about the light. Okay, then next is reflection of light. So what is meant by reflection of light is the light which is falling on any polished surface such as mirror is reflected. So see here, this is a light which is falling on the mirror. So this is a mirror, it is reflected is coming back along the same side. Okay, so it falls like this and it comes back. Okay, so that is called as a reflection. Yes, and we have certain laws for reflection. For considering with the laws of reflection, let us consider the plane mirror, which is m dash. So this is the plane mirror m dash. Let AO be the light which is incident on the plane mirror at the point O. So AO is a incident light which is incident at the point O. Then the ray AO is called as a incident ray. ஸோ இது வந்து இன்சிடென்ட் ஆகிறதுனால இந்த ரேக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் த பிளேன் மிரர் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த இன்சிடென்ட் ரே அலாங் OB. ஸோ இந்த பிளெயின் மிரர்னால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரே வந்து ஓபி சைடாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு போயிடுது. ஓகே, ஸோ த பிளெயின் மிரர் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த இன்சிடென்ட் ரே அலாங் ஓபி. அதனால் அந்த ரே ஓபிக்கு பேர் என்னது, ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஓகே, ஸோ ஏஓ இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஏஓக்கு பேர் என்னது, இன்சிடென்ட் ரே, அண்ட் ஓபி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்னது, ரிஃப்ளெக்டட் ரே. தென் ட்ரா அ லைன் ON at O which is perpendicular to M dash. So இதான் M dash, அந்த M dashக்கு perpendicular ஒரு லைன் வரைகிறோம். Okay, which is called as what, ON. Okay, then the line ON is called as a normal. So in the line ON றதுக்கு பேர் என்னது, this is normal. Okay, so the line OA, that is called as what, incident ray, and the line OB, that is called as what, reflected ray, and this line that is called as a normal. Okay, next is the angle made by the incident ray with the normal, that is called as a angle of incidence. Okay, so in the incident ray நம்மளுக்கு தெரியும் இதான் என்னது incident ray, இது என்னது நார்மல். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். அதே மாதிரி இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் இந்த நார்மலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஆங்கிள் மேட் பை த இன்சிடென்ட் ரே வித் நார்மல், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். Reflected ray and the normal, that is called as angle of reflection. Okay, and from the diagram itself we can see that this angle and this angle are equal. So we can say that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, I is equal to R. Okay, then also the incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So same plane is, if we are considering x, y and z. Okay, so this is one plane, this is other plane, and this is other plane. Okay, so இதில் இந்த இன்சிடென்ட் ரே, நார்மல், அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டட் ரே இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது, ஒரே பிளேனுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட் இன் திஸ். தென் the laws of reflection, basically from this we can say that the incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane, then angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, so this is the laws of reflection. Next we are going to see is about lateral inversion. So this concept we have seen already practically. Yes, so this is when you stand before the mirror. So mirror க்கு முன்னாடி நீ நிக்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா, will be just seen as the inverted image, is it not? So that is what is being discussed here.
The word lateral comes from the Latin word which means side. Okay, so lateral அப்படின்னா என்னதுன்னா side. The lateral inversion means sidewise inversion. So sidewise inversion என்னது left வந்து right ஆகும், right வந்து left ஆகும். Okay, so that is sidewise inversion. It is a apparent inversion of left and right that occurs in the plane mirror. So it is just the inversion of left and right. The arrow from the object's head is directed towards the top of the mirror. Okay, so இப்போ top of the headல இருந்து வரது என்னது அப்படியே top of the mirrorக்கு போயிடுது. Then arrow from the feet is directed towards the bottom. So அதுவே feetல இருந்து வரது என்னது டைரக்டா bottomல போய் reach ஆயிடுது. Then the arrow from the left hand goes to the left side of the mirror. So left handல இருந்து வரது எங்கன்னா left side of the mirror க்கும், then right handல இருந்து வரது right side of the mirror க்கும் போயிடுது. Okay, here you can see that there is no switching. Switching is reversing. Okay, it is an optical illusion. Thus apparent lateral inversion is not caused by the mirror but as a result of our perception. So mirror நால வரதுல we are viewing like that. Okay, so இங்க இருந்து டைரக்டா நம்மளுக்கு rays எல்லாம் அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா ஃபாலோ ஆகுறதுனால we are able to view in that way. That is called as a lateral inversion. Okay, so next is a very important one which is real and the virtual images. So if the light ray which is coming from an object actually meet after reflection, the image formed will be a real image and is always inverted. So இப்போ ஆக்சுவலாக ஃபாலோ ஆகிற எல்லா ரேஸும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு அப்புறமா மீட் ஆச்சு அப்படின்னா then that forms the real image. அந்த real image எப்படியுமே எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா it is always inverted. Okay, so real image how it is always inverted. Yes, then next is the real image can be produced on the screen. அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதுவே virtual image பார்த்தீங்கன்னா when the light coming from the object do not meet. So ஃபஸ்ட்டு real image என்ன ஆகும் it meets. இதில் வந்து if do not meet but appear to meet. So இங்கே இருந்து பாருங்க, இங்கே இருந்து வர ரேஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு இப்படி டைவர்ட் ஆகிட்டு போயிடுச்சு. போனதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறோம்னா we are going to extend this. Okay, so இப்படி extend பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். That is called as a virtual image. Okay, then that image will be a virtual image. The virtual image is always erect. Real image என்ன சொன்னோம் it is always inverted. Virtual image is always erect and it cannot be caught on the screen. This can be produced on the screen, this cannot be produced on the screen. Okay, so this is the difference between real and the virtual image. Real image it actually meets, இது வந்து it do not actually meet. This is it forms with a inverted image. Here it is erect, it is produced on the screen and it cannot be caught on the screen. Yes, clear? Then next is we are going to see with what are the curved mirrors. Okay, so curved mirrors which includes with the spherical mirrors. First, in the curved mirrors the reflecting surface can be considered to form a part of the surface of the sphere. So நம்மளுக்கு இதுதான் ஒரு full sphere அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு part ஒரு half மட்டும் எடுத்தோம்னா அதுதான் என்னதுன்னா ஒரு curved mirror. Okay, so ஒரு full sphereல இருந்து ஒரு half, so either this half or this half ஏதாவது ஒரு half எடுத்தோம்னா அதுதான் என்னது mirror. Okay, such mirrors whose reflecting surface are spherical. So எதுக்கு வந்து reflecting surface வந்து spherical இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா spherical mirrors. In some spherical mirrors the reflecting surface is inward. So இதுதான் வந்து reflecting surface அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கு curved inward இருக்கு, இதுல வந்து curved outward இருக்கு. Okay, so எது inward இருக்கோ அதுக்கு பேர் concave mirror. Okay, then எது outward இருக்கோ that is called as what convex mirror. So we have two types of mirror here, concave and convex mirrors. Okay, which is curved inwards, that is called as what concave mirror. Then which is curved outward, inward இருந்தா concave mirror, outward இருந்தா என்னது convex mirror. Yes, next is the rules for constructing of image. So image வந்து construct பண்ணதுக்கு என்னென்ன rules அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So first rule is a ray passing through the center of curvature is reflected back along its own path. So before that let me take this to be the spherical surface. So ஒரு spherical surface எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த spherical surface ஓட center இருக்கு இல்லையா அந்த center தான் என்னதுன்னா pole. Okay, so spherical surface ஓட center தான் என்னது pole. இப்போ
இந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி வரையலாம் இல்லையா, அந்த ஸ்பியரோட சென்டர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சென்டர் தான் என்னதுன்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸோட சென்டர் தான் என்னது போல், இந்த ஸ்பியரோட சென்டர் தான் என்னதுன்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். தென் இந்த ஸ்பியருக்கும் இந்த போலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தட் இஸ் கால்ட் as ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸ்பியருக்கும் போலுக்கும் நடுவில் இருக்க பாயிண்ட் தான் என்னது ஃபோக்கஸ். Then the line which joins this, okay, center of curvature போலியும் join பண்ற line தான் என்னது principal axis. Okay, so that line is called as what? Principal axis. Yes, clear with this four terms? So this is pole, center of curvature, focus, and this is principle of curvature. Okay, அப்புறம் இந்த center of curvatureயும் போலையும் ஜாயின் பண்ணுது இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா radius of curvature. Okay, yes, clear? So if you know with these terms, we'll be able to understand with these rules. First rule is a ray passing through the center of curvature. As I've told you, this is a spherical surface, this is a pole, then here we have the center of curvature, and here we have the focus. Yes, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ray passing through the center of curvature. So ஒரு ray வந்து center of curvature வழியா பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா it gets reflected back along its own path. So இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகும், இதே பாத்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். Okay, so that is been given here. See, this is the center of curvature. So ஒரு ரே வந்து இப்படி விழுந்தனே ஆகும், அதே சைடு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ எந்த சைடு வந்து விழுதோ அதே சைடு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல். ஓகே, தென் செகண்ட் ரூல் இஸ் a ray parallel to the principal axis. As I have told you, this is pole and this is what? Center of curvature. Line joining this both, that is called as what? Principal axis. ஸோ இங்கே சென்டராக இருக்கிறது தான் என்னது ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு லைன் வந்து which is parallel to the principal axis. ஓகே, ஸோ a ray which is parallel to the principal axis, இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஒரு ரே வந்ததுன்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இட் பாசஸ் த்ரூ த ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸோ a ray parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus. Clear? So this is a second rule. Yes, then the third rule is a ray passing through the focus. Okay, so same way, consider this pole, center of curvature, this is principal axis, and this is focus. Okay, so ஒரு ray என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆச்சுன்னா ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இட் மூவ்ஸ் parallel to the principal axis. சரியா, ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் செகண்ட் பாயிண்ட்டும் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆனது. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் அ போல், this is the center of curvature and this is focus அப்படின்னா a ray parallel to the principal axis parallel இருந்துச்சுன்னா after reflection it passes through the focus. இதில் a ray passing through the focus after reflection it moves parallel to the principal axis. ஓகே, parallel இருந்துச்சுன்னா ஃபோக்கஸில் போகும், ஃபோக்கஸில் போச்சுன்னா parallel ஆகிடும். Yes, clear? Then the fourth point is a ray incident at the pole. So a ray வந்து என்ன இருக்கு, pole incident இருக்கு, then it gets reflected along the angle of incidence equal to the angle of reflection. So எங்க angle of incidence அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு angle of reflectionல it gets reflected. Okay, so these are the four rules for construction of image. Clear? So center of curvature வழியா போச்சுன்னா center of curvature வழியாவே வெளியே வந்துரும். Then parallel principal axis க்கு parallel போச்சுனா it comes out through the focus. Focus வழியா போச்சுனா principal axis க்கு parallel ஆயிடும். Passing through the pole, then it gets reflected. Yes, clear? So next we are going to see with the formation of images in the case of concave mirror. Okay, so we are going to consider concave mirror and we are going to see the image formation, and we have various cases of where the object has been placed. Okay, first condition is when the object is far away, that is at infinity. Infinity na namakku engane theriyadu. Okay, so abdi far away va irukumbodhu enna aguduna, the rays reaching the concave mirror are parallel to each other. So and the rays enna agudhu parallel ah irukku. So nama first paathom a ray which is parallel to the principal axis, principal axis ku parallel ah pona enna agum, passes to the focus இல்லையா. ஸோ இது வந்து என்னது ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும். ஓகே, and so where the image is formed, the image is formed at the focus. So images எல்லாமே
ஃபோக்கஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஹவு த நேச்சர் ஆஃப் இமேஜஸ், இட் இஸ் ரியல். ஸோ ரியல் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், இன்வெர்டட் அப்படின்னு வந்துடும். சரியா, ரியல்னாலே இன்வெர்டட். ஓகே, வர்ச்சுவல் அப்படின்னா தான் என்ன வரும், எரக்ட் வரும். ஓகே, ரியல் இஸ் இன்வெர்டட். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஹைலி டிமினிஷ்ட் இன் சைஸ். ஸோ ரொம்ப சின்ன இமேஜ் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் when the object is beyond the center of curvature. Okay, so if this is a pole and this is the center of curvature and this is a principal axis, this is a focus அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், பியாண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு பியாண்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஒரு ரே வருமா. ஸோ இந்த ரே எப்படி இருக்குது, parallel to the principal axis இருக்கு. So a ray parallel to the principal axis, what it does, it passes through the focus. So இது என்ன ஆயிடுச்சு, focus வழியா pass ஆயிடுச்சு. Okay, next one more ray is also coming which is passing through the center of curvature. Okay, so a ray which is passing through the center of curvature, what happens, it comes back along the same side. So மறுபடியும் இதே சைடு ரிட்டர்ன் ஆயிடுது. Okay, so இது ரெண்டும் எங்க இன்டராக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல. Okay, so it is interacting, where it is interacting, between C and F. So C को F को நடுவுல. So the position of the image is between F and C. Okay, how the nature of image is, it is real, inverted and smaller than object. So object வந்து நம்மளுக்கு இந்த சைஸ்ல இருந்துச்சுன்னா image வந்து நம்மளுக்கு இந்த சைஸ்ல இருக்கு. So object விட நம்மளுக்கு small sizeல கிடைச்சிருக்கு. Okay, so this is the second case. Okay, next case is when the object is at the center of curvature. Okay, so same way, this is a pole, this is center of curvature, this is focus, and you are going to place the object which is at what, center of curvature. Center of curvature la place பண்ணிருக்கோம். சரியா, so அப்படி place பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, first point is ray parallel to the principal axis. So parallel போகும்போது என்ன ஆகுது, passes to the focus. Focus வழியா pass ஆயிடுச்சா. Next point என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, next இன்னொரு ray which is passing through the focus. So நம்ம already பார்த்திருக்கோம், a ray passing through the focus, what it does, it moves parallel to the principal axis. So இது ரெண்டும் எங்க interact ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, same near the center of curvature. So center of curvature place பண்ணா நம்மளுக்கு image எங்க கிடைக்குது, center of curvature itself. Okay, here how the image is real, inverted and same size. இங்க பாருங்க, இந்த சைஸ் பாருங்க, இந்த சைஸ் பாருங்க, ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு, ஒரே சைஸா இருக்கா. ஓகே, so it has a same size. Yes, clear with the third condition. Okay, so first condition is far away வா இருக்கும்போது focusல பாஸ் ஆகுது, focusல ஃபார்ம் ஆகுது. Then beyond C, C க்கு beyond இருக்கும்போது between C and F ஃபார்ம் ஆகுது. Then next is center of curvature வச்சா center of curvature form ஆகுது. Okay, these are the three condition. Then the fourth condition is when the object is between center of curvature and focus. Okay, so நம்ம இதுதான் என்னது, pole, this is what, center of curvature and this is what, focus. Okay, so இப்போ center of curvature க்கும் focus க்கும் நடுவுல வைக்கிறேன். First point is a ray passing parallel to the principal axis passes through the focus. Okay, then the second point is a ray which is passing through the focus moves parallel to the principal axis. சரியா, so அப்படி parallel போறதுனால நம்மளுக்கு எங்க நம்மளுக்கு image form ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is beyond C. C க்கு beyond form ஆயிருக்கா, அதேதான் beyond C ல வச்சா between ல form ஆகும். நம்மளுக்கு இப்போ between ல வச்சதுனால beyond C we are forming the image. Here how the nature of image is, it is real, inverted and magnified. So magnified னா பாருங்க, இங்க நம்மளுக்கு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் தான் வச்சிருக்கோம், பட் இங்க நம்மளுக்கு பெரிய இமேஜ் கிடைச்சிருக்கு. This is the object but this is a image. Okay, so it is magnified. Yes, next is again when the object is at the principal focus. Okay, so இதான் வந்து pole, இதான் focus, இதான் வந்து என்னது, center of curvature. Yes, so you are going to place the object which is at focus. So focusல place பண்ணோம் அப்படின்னா a ray which is parallel to the principal axis, what it does, it passes through the focus. Okay, அதே மாதிரி இன்னொரு ரேயும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். Okay, so that ray which is passing through the focus, it moves in this way.
ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி என்ன கிடைக்கல, நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் எதுவுமே கேப்சரே ஆகல. இங்கே ஏதாவது எந்த இடத்துலயாவது நம்மளுக்கு இது வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கா? இல்லை. இது இந்த மாதிரி போகுது, இது இந்த மாதிரி ஆகுது. ஸோ நோ இமேஜ் இஸ் பீன் ஃபார்ம். ஓகே. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ virtual image. இங்கே எல்லாமே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆனதுனால we are saying as real. Okay. Here we are saying as virtual image. Okay. Then the last condition is when the object is between focus and the pole. Okay. ஸோ இதான் ஃபோக்கஸ், இதுதான் வந்து என்னது போல். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ்க்கும் போல்க்கும் சென்டராக நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது ரே பாசிங் parallel to the principal axis passes to the focus. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ரே என்ன பண்ணுறோன்னா இட் இஸ் மேட் டு பாஸ் டு த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். அப்படி இருக்கும்போது இது ரெண்டையும் இப்படி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா here it forms the image. So the image is formed behind the mirror. So இதுதான் mirror அப்படின்னா behind the mirror we are forming with the image. How the image is, it is real, virtual. Virtualனாலே எப்பவுமே என்னது erect. Okay. And it is magnified. Magnified is இந்த image, இதான் வந்து object, இதுதான் வந்து image, அதனால தான் it is magnified. Yes, clear with this? Okay. Image formation in the concave mirror. Okay. The next is a very important one, which is sign conventions. So sign conventions na எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து sign எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்றது தான். Okay. First is an object is always placed on the left side of the mirror. So இப்போ இதுதான் வந்து mirror அப்படின்னா இந்த மிரருக்கு இதுதான் left side, இதுதான் right side இல்லையா? ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவோம், எங்கே பிளேஸ் பண்ணுவோம்னா லெஃப்ட் சைடில் தான் பிளேஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஆல் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் ஃப்ரம் த போல் ஆஃப் த மிரர். ஸோ எங்கே நம்மளுக்கு போல் இருக்கோ அந்த போலில் இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே. தென் third point is distance measured in the direction of incident light are taken as positive. So suppose நம்மளுக்கு இதுதான் incident light, இதே சைடில் தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த டைரக்ஷனில் தான் இன்சிடென்ட் லைட், ஆனால் நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் டேக்கன் எஸ் நெகட்டிவ். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் பாயிண்ட். டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் in the direction are taken as positive, then opposite direction that are taken as negative. Okay. So அதே direction na positive, opposite direction na negative. Then next is all the distances measured perpendicular to and above the principal axis are considered as positive. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு அபோவாக இருந்தால் அது வந்து பாசிட்டிவ், அதுவே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பிலோவாக இருந்தால் தட் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகே. ஸோ பிலோ இட் இஸ் நெகட்டிவ். புரியுதா? இன்சிடென்ட் ரேலே போச்சுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ், ஆப்போசிட்டாக வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ். தென் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு அபவ்னா பாசிட்டிவ், பிலோனா நெகட்டிவ். தென் எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே என்னது போலில் இருந்தால் மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே. தென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ்ட் அட் த left side of the mirror. Okay. So these are the sign conventions which are to be followed. Next we have the mirror equation. Okay. So this is the equation which you have to know. Suppose if u is an object of distance. Okay. So object என்ன distance place பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is measured as u. Okay. So image எங்க form ஆகுதோ that is measured as v. Okay. Then the focal length is given by 1 by f which is equal to 1 by u plus 1 by v. This is a mirror equation which is a very important equation. It is 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Okay. So next is we have the lateral magnification. So what is meant by a magnification is magnification produced by a spherical mirror gives how many times the image of an object is magnified with respect to the object size. So object size compare பண்ணும்போது image ஓட size எப்படி இருக்கு? Suppose if this is an image and this is an object, so how it is? Okay. If you compare, that is a magnification. Okay. So it is defined as a ratio of height of the image to the height of the object. Okay. So height of the image it is given by hi, then height of the object which is denoted by h naught, and if you see the ratio of this both that gives a magnification. So m is equal to hi divided by h naught. Okay. Then magnification can be related to the object distance and also the image distance. Object distance is v and the image distance is u. So m is given by m is equal to minus v divided by u. So in the equation m தான்,
இந்த ஈக்குவேஷன்ல m தான். So we can equate this both. So we get hi divided by h naught which is equal to minus v divided by u. இங்க ஏன் நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the value of magnification indicates that the image வந்து ஒரு ரியல் இமேஜ். அதுவே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சைனாக இருந்தால் அந்த இமேஜ் வந்து என்னது வர்ச்சுவல் இமேஜ். ஓகே, இங்கே நம்மளுக்கு ரியல் இமேஜ் அப்படின்றதுனால நெகட்டிவாகவும் வர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடச்சிருந்தா அது வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், கிளியர்? ஓகே, தென் next we have the uses of concave mirror. Okay, so what are all the main uses of concave mirror are? First is dentist head mirror, and you would have already seen with this dentist in the head they'll be using with the mirror, is it not? And in dentist head mirror a parallel beam of light is made to fall on the concave mirror. So இதுல ஒரு parallel beam of light என்ன ஆகுதுன்னா இங்க ஒரு concave mirrorல வந்து விழும். ஓகே, அந்த மிரர் தான் என்ன பண்ணும்னா focuses the light on a small area of the body. So நம்மளுக்கு வந்து if he is going to view with a teeth, okay, even the small area can be viewed clearly with the help of this concave mirror. Yes, next is makeup mirror. When a concave mirror is held near the face, so நம்ம ஃபேஸ்க்கு எதிரில் ஒரு concave mirror வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், upright and magnified image. ஸோ நம்ம ஃபேஸோட ஒரு magnified image கிடைக்கும். அப்போ வந்து the face will be magnified. Okay, face also will be magnified. So that is the use, second use, which is makeup mirror. Then other applications, so what are they is it is used as a reflector in torches. Okay, so torch light you would have seen இல்லையா? ஸோ அந்த டார்ச் லைட்டில் இங்கே ஒரு மிரர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் மிரர் இஸ் மேட் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர். நெக்ஸ்ட் ஹெட்லைட்ஸ் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ வெஹிக்கிள்ஸோட ஹெட்லைட்ஸ், சர்ச் லைட்ஸ் டு கெட் அ பவர்ஃபுல் பீம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த யூஸ் ஆஃப் திஸ். லார்ஜ் கான்கேவ் மிரர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் சோலார் ஹீட்டர்ஸ். ஓகே, பெரிய பெரிய கான்கேவ் மிரர் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா சோலார் ஹீட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டென்டிஸ்ட் ஹெட் மிரர், makeup mirror. Then here we are using the torches, headlight in the vehicles, and also it is used in the solar heaters. Yes, clear with this, ma? Thank you.